A very good evening to you from wherever you're watching us from on this 27th day of April 2023, on Thursday to be specific, and you're just in time for trending news. Remember, you can watch us live across all our social media platforms on Instagram, Facebook, Twitter and YouTube. Now, we kickstart this bulletin with news from the coastal region, and Pastor Ezekiel Odero of the New Life Prayer Center in Mavueni, Kilifi County has been arrested by police and taken in for questioning. The authorities are holding him in custody on suspicion that he might be an accomplice of a cult with Pastor Paul Mackenzie, who is at the center of suspected cultic teachings that have seen dozens of his followers starve to death. Deputy President Rigathi Gachagua on Thursday morning convened a consultative meeting on tackling alcoholism in Kenya. The DP stated that Kenya is losing an entire generation to drugs, destroying the entire productive sector. He also highlighted that women and young girls are the ones working on construction sites in central Kenya. According to statistics by NACADA, the highest prevalence of drug and substance abuse in the country is from central region. The DP will also convene a meeting in Naivasha this weekend with the purpose of arriving at a uniform law that is fighting illicit brew in the country. Thing arose out of my meeting with the DPP last week to discuss areas of concern in the criminal justice system in the fight against drug and substance abuse, not just in central Kenya, but in the entire country. This fight we have started in central Kenya, not because I come from there, absolutely not, but the simple reason that statistics given to us by NACADA shows that the highest prevalence of drug and substance abuse in the whole country is in central Kenya. PP and your people, the background again is how I have come to getting involved in this whole matter is that the President, as a chairman of the National Security Council, has gotten extremely concerned that we are losing an entire generation to drugs, second generation alcohol, and illicit brews. Scores of families were forced to spend the night in the cold following flash floods that hit several villages in the Bibi area of Naivasha. Property worth thousands of shillings was swept away by the gushing waters from Maela and Eburu Hills. Among the affected villages, Wanduro, Huruma and Central, forcing residents to relocate to higher grounds as rains continue to pound the area. Wajameni, tuko kwa shida. Naomba gavana yetu kweli atuwanikanie, akuje dakika yote atuone mali tuko. Wajameni, tuko kwa shida. Tunajua kwamba hakika tulichagua, lakini sasa mali imefika, hata angalie ile shida tumeona. Natakana akuje angalie mali tuko. Tutalala wapi leo? Mvua inanyesha, bado inanyesha. Tutakaa wapi? Hiyo ni shida tuko naye. Kuhitaji sisi kama wamama tunaathirika mpaka miguu kwa sababu ya kufuga kila mara kwa haya maji, na pia hata machakula ambazo tumeweka ndani ya mashamba hatuna, na mnaona ile hali ambayo tunapitia. Hatuna hata hiyo pesa ya kurudisha chakula shambani, hatuna namna. Kwa hivyo serikali kutoka juu tunahitaji usaidizi hapa Huruma. Jameni, tukiwa wamama tunalia, mtukumbuke. Na sisi tunataka kuona MCA, hatuna kwanza MCA, hatuna hata chief, hatuoni. Wakati sisi kila siku tunaadhiriwa na maji, lakini hatuwaoni. Kwa hivyo hatuna watu wote, kiongozi chochote sisi hatuna. Tunaomba serikali ituletee malazi. Malazi yote yamebebwa jana usiku. Yote imeenda. Chakula ile kidogo ilikuwa imebaki yote imeenda. So tunaomba serikali yetu ya governor watuletee chakula ambayo ni ya msaada
na malazi. On to matters gender-based violence, and the fight against sexual and gender-based violence on boys has been rolled out in Nakuru as it emerged that it was one of the vice's hotspots in the country. The joint initiative by Nairobi Women's Hospital, Young African Women Initiative and Gender Violence Recovery Center is also promoting positive masculinity to end violence against women and girls. Positive masculinity is crucial to eliminating all forms of violence and discrimination against women and girls as it promotes healthy, peaceful and social well-being for all. This is according to Karen Werimu, a project officer at Yahweh. Gender Violence Recovery Center, we deal with gender-based violence and harmful traditional practices that affect our children and women. Then you find that for a very long time, boys have been going sexual abuse, but you find that there's some silence being given upon it or against it. You find that it's very few cases that go reported. And with these few cases that go reported, the statistics we have in place are not tangible enough to tell us how this particular vice has gone, how fight has gone, how it needs some national look on it, how we need to address it, because so many cases go unreported. Then you find that this thing of gender masculinity, whereby the tradition, the culture has always put a man that you should always be strong whatever you are undergoing through. We never give them time to showcase their feelings. So you find that majority of these cases go unreported. So with the Blue Umbrella Day, Gender Violence Recovery Center has come together with Family for Every Child. So we want boys and men, in particular fathers, because it's a father and son's engagement. We want them to come out, what they undergo, why they are silent about it, what are the fears they experience in reporting gender-based violence and sexual violence that boys undergo, and what can be done about it. And through this, we'll be able to learn on how to address the sexual violence or sexual abuse towards our boys. We can be able to start a conversation between father and sons, so that they can be able to tell them the importance of how they should take care of their boys, and they should be able to know even where they can report these cases, because most of the times it has in the past we've had the boy child being neglected, and at times they go through violence and they are not able to speak out. Masomo ambao vijana wanapata siku ya leo itawasaidia kujua their rights, that is about gender violence na how to protect themselves, and in case of any violations of their rights, how to report and how to go about it, because vijana wamekuwa wakidhulumiwa but hawajakuwa wakiongea. Watajua jinsi ya kujiongelea, how to speak to their parents and also to their teachers, and at least ili waweze kusaidika na ili kimashauri wataweza kushauriwa, na pia wataweza kuwa good ambassadors even in their schools, because we know violations is on a higher, imekuwa ya juu zaidi, but wakihamasishwa wataweza kujua haki zao. A family from Kisweni village in Chonyi sub-county, Kilifi County, is appealing to President Dr. William Ruto to help them bury their father who once gave him a roster as a gift. The family of the late 85-year-old Mwasuma Nyale say that Ruto visited their homestead in 2019 while he was the deputy president and officially launched the rural electrification project by switching on the lights at Mr. Nyale's two-roomed Makuti thatched house. Ruto alikuja hapa mwaka wa 2019. Alikuja hapa kwa mradi wa stima kutuhakishia moto kwa mara ya kwanza, na mzee wangu ambaye alikuwa ni baba yangu, yeye ndiye alikuwa mzee wa kwanza kuhakisha stima pamoja na Rais Ruto ambaye alikuwa deputy president wakati huo. Naye aliweza kumtuza jogoo la kuku ambaye lilikuwa ni zawadi yake kwa furaha aliyokuwa nayo mzazi wangu. Kwa hiyo Kisweni tunaomba msaada,
mkatusaidie kwa janga hili ambalo limetukumba kwa wakati huu. Tuko na wakati mgumu kwa kumpoteza baba yangu. Walikuwa wanamtambua kama babake Ruto kwa heshima aliyokuwa nayo alipewa na mzee Ruto wakati huo. Alikuwa na watoto 11 ambaye mimi ndo kitinda mimba wao. Saa hii mimi nimemaliza shule na nimekaa nyumbani for 1 year. Na saa hii ningeomba msaada wa kuwa niende shule nimalize masomo yangu. Na kuomba rais kwa heshima zote unisaidie na niweze kuhitimisha masomo yangu kwa wakati huu mgumu. Mzee huyu alikuwa ni mtu ambaye anaishi vizuri na watu hapa kijiji cha Keitany, kata ya Chasimba, Chonyo Sub County, Kilifi County. Rais Ruto alipokuwa ni naibu wa rais, alifika kijiji cha Keitany kwa kufungua umeme, na aliingia kwa mzee Mwasuma akawasha moto, na alipowasha moto hapa akasema, mzee Mwasuma leo yeye akiwasha moto na mimi kwangu nawasha moto. Na ilikuwa ni mkutano mkubwa sana. Mzee huyu akafurahi sana kwa sababu amekuja nyumbani wakawa pamoja. Akashika jimbi akampatia makamu wa rais Ruto. Akafurahi sana. Kwa hivyo ni kama hata mzee huyu anajulikana na rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo tunataka tu salamu zimfikie mzee Ruto hapo alipo, ili ajue rafiki yake Mwasuma Nyale Ngotolo amefariki katika kijiji cha Keitany. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo tunaomboleza. Mazishi atakuwa tarehe 29 Jumamosi. A cross-section of teachers from Gusii region have congregated in a church in Kisii town to seek spiritual guidance on current socio-economic challenges afflicting them. The teachers, who included primary and secondary school heads, cited immense stress and sought for urgent prayers at the Bishop Peter Muruabe-led Gospel Embassy Chapel Church. It not appeared to have bypassed their respective trade unions. The teachers attributed the condition to financial constraints from delayed salaries and serviced loans, high cost of living and suicide cases. Kutoka kwenye makanisa mengine tumekuwa na jumla ya walimu kama 300 au 400 waliokuja kuwakilisha wenzao. Roho Mtakatifu tumewaombea walimu wetu wote wa kaunti ya Kisii na Nyamira, na pia kwa neema ya Mungu tukaombea taifa nzima la Kenya na hata taifa la Tanzania, na tunaamini kabisa kwamba maombi haya yataleta mabadiliko makubwa, ya waondolee walimu stress. Najua walimu wana changamoto za kiuchumi, ndio unasikia walimu wengi wamechinyonga, they are committing suicide. Na ukweli ni kwamba walimu wako na loan nyingi, wako na shida nyingi, hata mipango wanayofanya kimaisha wanaifanya kwa kung'ang'ana. Still, on matters education, the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that is KUPPET, Kakamega branch, has strictly opposed the government proposal to deduct civil servants' salaries by 3% to fund the construction of houses from civil servants. Speaking in Kakamega town, led by the chairman Johnston Wabuti, the teachers argue that they are already burdened with high taxes and cannot accept further deductions. The main speaker. Hatuko tayari kulipia pesa yoyote kwenda kwa hii mradi ya nyumba, na sisi kama walimu hatujakaa na rais tumuulize kwamba tunataka nyumba. Walimu wamejenga nyumba zao, wale ambao hawajajenga wako mbioni, wanachukua loan wanajenga nyumba zao. Na hii nyumba zenye serikali inataka kujenga labda ijengee watu wengine, lakini kama sisi walimu, sisi tuko na nyumba zetu na mtu asikuze pesa yetu. Taxation is almost, the deductions we have going to so many things back to government is almost half of our pay. Pesa yenye walimu wanabaki nayo, hata saa hii walimu ukilinganisha payslip ya mwalimu na loans ambayo wako nayo, walimu wanabaki na pesa kidogo sana. If a teacher is earning less than 10,000 shillings net salary, wengine hata they are earning 5,000, you want to take 3,000 out of it, baki na shilingi 2,000.
Naishi namna gani? Well, on that particular note, we wrap up trending news this evening. But remember, you can follow up on our stories at www.lookuptv.co.ke. And as well, stay tuned for our 7 p.m. bulletin. There's Lookup Tarifa and our primetime bulletin, Lookup News, at exactly 9 p.m. Do have yourself a great evening, and God bless. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through